1-2. Meg is van a jel. Tudjuk kezdeni? Akkor elsősorban köszöntöm az éterben a figyelőinket. Remélem, hogy működik is az élő műsor. Köszöntelek benneteket itt a helyszínen. Kosárlabda specifikus módszertani központnak van egy nagyon nagy eseménye, hogy be tudunk mutatni egy könyvet, de nekem, mint a módszertani központ vezetőjének vannak feladataim ezen kívül, azon kívül, hogy üdvözöljek mindenkit, hogy elmondjam, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a visszajelzéseket az első nemzetközi kosárlabda konferenciánkról, amit január 13-án, 14-én szerveztünk. A nézőknek, érdeklődőknek mondom is, hogy 4 videó ki is van téve. Ezt elérhető a Módszertani Központ tudástárába. A Módszertani Központ tudástárát egy sima e-mail csekkeléssel lehet regisztrálni, és aztán lehet használni. Ez fontos is lesz a mai könyv promóció miatt, majd mondani fogom. És egy nagyon fontos dolog az, hogy elmondjam, hogy lesz második konferencia is, és amikor befejeztük az első konferenciát, a rengeteg feedback azt mondta, hogy ilyen nem volt, és nem is lesz Magyarországon hasonló konferencia. Na, mi megpróbálunk még jobbat csinálni, és elég hülyének hangzik elsőre a július 23-a és 24-i dátum, mert elvileg az emberek akkor nyaralnak, de 2 ok miatt szerintem jó. Az egyik az, hogy ez egy szezon előtti injekció, egy lendület, amivel be lehet indítani az augusztus 1-én beinduló szezonokat. A másik dolog pedig az, hogy NBA edzőket nem nagyon lehet máskor elhozni. Ezzel le is lőttem a point, a július 23-ai, 24-i konferenciának itt van valamilyen próbatervezete, és ezt a stábunk a napokban is fogja kezdeni a hirdetését. Óriási öröm számomra, és azt fogom most csak elmondani, ami biztos, hogy Nick Nurse, a Toronto Raptors edzője, aki 2019-ben NBA bajnok, 2020-ban évedzője az NBA-be, itt lesz személyesen. Itt lesz Bob McKillop, Davidson Egyetemnek az edzője, ő különben arról híres, hogy megváltoztatta, forradalmasította a kosárlabda sportot. Kerrynek a nevelőedzője, ugye régebben csak zsákoltak, meg betörtek a sportolók, most meg már a tribünökről is dobják a labdát, meg visszalépnek, tehát Kerry így, és ez Bob McKillop személyesen. Itt lesz Davorin Nakic, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségnek a játékvezetői bizottságának az elnöke. Lesznek még nagy nevek, szerintem ne fussunk előre, ezért szerettem volna csak mondani, aki figyeli ezt a mai műsorunkat, programunkat, még egyszer megköszönjem a támogatást, visszajelzéseket az első konferenciával kapcsolatban, és szerettem volna most bejelenteni, és kihasználni ezt az alkalmat, hogy július, tehát 7. hónap, július 23-án, 24-én, ez egy szombat-vasárnap, azt mondják, hogy túl korai ilyenkor elmondani a programot, hogy mivel ez nagyon, még van 3-4 hónap, de én tudom magamról, hogy ha van egy Rolling Stones koncert, akkor én ezt beírom 1 évre előre, vagy beírom 6 hónappal előre, úgyhogy ez pedig felér egy ilyen fellépéssel, úgyhogy tessék felírni, tehát július 23-24 Pécsett a második nemzetközi kosárlabda konferencia. Ennyit erről, és akkor most mielőtt átadnám Cikic úrnak a szót, azért hadd beszéljek egy kicsit még magyarul, és elmondjuk magyarul a lényeget. Itt van ez a könyv. Itt van ez a könyv. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási segítség lesz az edzőknek. Annyit megint el kell mondanom, hogy a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ lefordította a FIBA edzőbizottságának az 1500 oldalát.
ez fel fog kerülni a FIBA, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség honlapjára, a Módszertani Központ tudástárába. Több könyv meg fog jelenni, tankönyve a Testnevelési Egyetemre, Trunics professzor úr által vezetett csoporttal, még több könyv meg fog jelenni. Én azt gondolom, hogy a Cikic úrral együttműködést tovább fogjuk folytatni. Rögtön mondom, hogy a második könyv is már lektorálás alatt van, tehát még nincs nyomdába, de azért a lektorálás már azt jelenti, hogy az a második könyv is meg fog történni, és én még mielőtt elkezdenénk, azért elmondom, hogy ez a könyv, a neve magyarul, tehát angolul, ez megjelent elsősorban szlovén nyelven. Ugye, mert Cikic úr Szlovéniából, Ljubljanából érkezett ma hozzánk, utána ez le lett fordítva angolra, ezek után Enrico Petrucci, akinek az egyik legjobb kosárlabda edzői szakmai websájtja van, a basketcoach.net. Ezt nagyon-nagyon-nagyon értékesnek tartotta, és ez angol után le lett fordítva spanyol és olasz nyelvre. Ezek után Sebastián Legros, Tomás Oszkvarek barátaim érdeklődését is felkeltette az angol nyelvű, és francia és német nyelvre is le lett fordítva ez a könyv, és óriási boldogság, hogy ezt a mai nap, a múlt héten ugye megjelent, és magyarul is le van fordítva. Ugyanez az óriási siker, tehát a FIBA könyvvel is, hogy ott angol, a francia, spanyol és kínai nyelv után a magyar lesz a negyedik, amelyikre le lett fordítva. Cikic úrról azért majd pár szót elmondom, hogy ő 2000-ben kezdett el kosárlabda edzőni, befejezte a FIBA Europe Coaching Certificate-et, az a FCC, amit most Trunics professzor úr vezet. Az utolsó 10 évben az egyik legjobb szlovéniai utánpótlás központot vezeti, a Helios Domžalet, az U18-as, U16-os nemzeti válogatottaknál vezetőedző, segédedző volt, óriási sikereket, rengeteg, 5-ször megválasztották Szlovéniába az utánpótlás év edzőinek, és ez a könyv angolul az lenne a neve, hogy Basketball Drills from A to Z, ugye 500 basketball drills for better practices, tehát 500 basketball drills for better practices. Mi úgy fordítottuk le magyarra, hogy kosárlabda gyakorlatok A-tól Z-ig, 500 gyakorlat a jobb edzésért. És úgy tudom, hogy a második könyv, amelyik még lektorálás alatt van, tehát az 2022 nyarán fog megjelenni, tehát ennek lesz folytatása, ez az 1-től 500-ig, akkor ez a következő könyv, ami nyáron meg fog jelenni, ez 501-től 1000-ig, és ha minden igaz, akkor a harmadik kötet is még szerkesztés alatt van, ebben a Magyarországi Módszertani Központ is részét ki fogja venni, tehát készül majd egy harmadik kötet is. Jön majd a kérdés, hogy hogyan tudják ezt majd a kedves nézők használni. A könyvek már el lettek juttatva, vagy úton vannak, és el lesznek juttatva a nagyobb utánpótlás központig, egyetemekre, természetesen a Kosárlabda Szövetségbe, és az a tervünk, hogy jövő héten a Módszertani Központ tudástárában fel lesz töltve PDF-be egy ideig, ahonnan lehet majd tölteni, használni, úgyhogy, ahogy az előbb is mondtam a konferenciával kapcsolatban, hogy egy e-mail cím és egy ingyenes regisztrálás szükséges a tudástárba belépés, és ott ez a könyv mindenki számára elérhető lesz. Úgyhogy then I would like to say hello and thanks for coming here. It's a big thing and thank you. It's really nice that you are here. And I talked to our spectators and guests about that we will continue our cooperation, that we will translate. We are
we have been translating your second book, and I told that you are working on your third book, and Professor Trunic is here too. My goal is to tell to the coaches, how did you do this? Why did you do this? And what is very, very, very important, how to use. What are you recommending, telling to the coaches how to use? When I was in Slovenia, you remember in Nova Gorica, when I talked to Slovenian coaches, I told the Slovenian coaches that this is a top. For me, this is a really, really top thing. And I really want to say thank you, not to forget, for Mr. Berényi from the Debreceni Akadémia, and to Mr. Zsoldos from the Budapesti Honvéd. Mr. Zsoldos was lecturing, he finished your job, és Berényi úrnak még egyszer köszönve, he was the guy who gave me energy and told that, Laszlo, this is the right thing to do. And we are really, really happy, and it's really, really a big pleasure to give you a word, to tell us a few things. Why, how, and what are you recommending? Okay. Hello to everybody. First of all, I would like to thank you for the invitation to spend 2 days here. It's my first time in Pech, so I'm really, really, really impressed by your facilities and the way you work here. So it's really nice. So why I'm here? In my opinion, one of the biggest mission of every coach is to share knowledge with other colleagues. So this is how the idea of the first, the second, and the third book was born. And like every coach, I guess I see some people writing down. I'm a little bit old school, and I like to write down on papers and a lot of notes that I wanted to put together to make it in a single book and to give something to other coaches to help them, because it's not only about competing against each other on the court, it's also the collaboration and the sharing knowledge, like I said, to learn from each other. So this is how it started. So if I would like to answer the questions, which is very important. I think you can find a lot of drills on YouTube or anywhere on internet, but it's very important how to use it, why, and which drills are suitable for your group, for your age of your players, when to use it, how to dose it, how many repetitions, and etc., etc. So it's not only to get the book and to choose 5 drills from the book and to run it. You have to make a plan, starting for a yearly, then some periods, and then every day, daily plans, and to know what goals would you like to achieve in a certain moment of the season. So it's very important how to use it. And the second question was, why did you start it? I think all of us here love basketball, love coaching, and that's the thing that is pushing me all the time. Not only to write books, not only coaching, but knowing new people. I have a lot of new friends in 2 days, so this is one of the reasons why I started this program. Okay, so thank you very much, everybody, for coming here. From my point of view, and on behalf of Methodological Center of the Geber Academy, I would like to ask you, Dejan. So we are all soldiers of basketball. What do you think? This is some gift back to the basketball from our side, having a book, writing the book, and giving some treasure to the coaches who are coming, not only to existing coaches, but also to young coaches who are probably reading that book, deciding to jump in the basketball ocean. Yeah, of course. I was afraid at the beginning because I thought the book is a little bit old school and nobody is taking a book to read it, and I have to admit that I'm shocked that
people is taking books and reading it. So at the beginning of my coaching career, which was 20 years ago, I would be very happy to get some books like that. And this is something that I'm trying to tell to other younger colleagues, that a book is always better than a video or something that you can find on internet. So I guess it should be a big help for young coaches. Of course, so any new drill, any new approach for same situation is good for all of us. But I think it's also important to understand, as you already said, that not all the drills we can accept as they are. So job of the coaches is to see big picture of every drill. But from the coaching point of view, I think that you did the right thing, because all the coaches, when you are asking on the clinics, the first thing to ask, drills. So what do you think? Did you touch the soul of the basketball coaches having book like that, or there is something else inside? Yes, very nice question, and I can share your opinion about coaches on clinics. We want drills. If you have a clinic and you focus on details and you're talking about season planning, which is very important, you will not get the focus of coaches 100%. If you're showing a lot of drills, you will have. So our job is to teach coaching using drills and get the focus of coaches and explain why do we do it, how to dose it, how to use it, when to use it, etc. So that's that's important. So now we have the focus of coaches, but we have to know why do we use certain drills. Okay, so do you change something in your mind after first and second book, preparing third one? Yes, a lot. There's a difference from the first one to the second one. The first thing is I feel a lot of responsibility, because now I see the book is traveling all over the world, and I won't say that the first book was bad, but I think the second one is better, and the third one will be even better and with some new approach. But the idea is the same, and I think that whenever you start to make a project, you develop even yourself. So I feel that I grow up with this project. Of course, this is excellent, and the message for the coaches is that, as we already discussed, that not all the drills can be accepted as they are over there. We should find a way how to use it in proper way, and of course some advice for the coaches also in the book. We can find that first of all they should understand purpose of that book, that drills are just tools to use to arrive. So I think that is for every book, especially book with a lot of drills, is very important that those drills are practically final destination. But all the coaches must find a way how to use it, how to find purpose of that drill, and of course how to put together different drills in different contexts, in different practice templates, and so on. So thank you very much again to be here with us, and I hope that your books are going to improve quality of Hungarian coaches, first of all, because this is translation in Hungary, and of course all of us here can have a lot of benefits from that. Thank you. Yeah, I have just one question, and after the hundreds of our spectators can ask from you too. What is your memory? What is your opinion? What is your experience? Because you were last summer in Budapest, on the Budapest Honvéd Academy, and how did you feel the contact? And because lots of coaches saw your book on English, and my plan is that in the next years we will do your books, but on English too, and the level of our coaches will be readable, and they will accept the English language and they can use it. But how do you remember, and what's your experience? How did you feel in Hungary on that clinic? What you did?
in Budapest. It was interesting because of the translation all the time, and I guess that the translation can be good or bad. I don't understand a word of yours, so Of Hungarian. yeah, of Hungarian. Yeah. So you can talk whatever you want about me, no hard feelings. It's always hard to me if you have short time to demonstrate a lot of things on a clinic. For example, you have 1 hour, so you have to explain everything in half an hour. So that's my experience, and it is hard when you have the translation. But at the end, I spoke to many coaches. They were asking about the books, and they were happy to also to hear your idea about the translation. So I guess it's a big help for them, because many coaches over there didn't speak English. That's the way, because that's the reason, because we translated the book. Any question? Yeah. As usual, yes. I want to ask Dejan, have you tried all these drills with your team? Or is there any drill that you think maybe it's not suitable for some category? The question is, maybe the spectators didn't hear. The question is, next time I will give you I give you the microphone, and please ask again. So then my question is, have you tried all these drills with your team? And is it suitable, all drills suitable for all categories, or in book is written this is for under 12, this is for senior, this is for junior? Yes, thank you for the question. Very nice question. Yes, I tried all the drills, not with my team. I tried some drills with younger teams from my club. The important thing from what you can find in both books, I put the limitation with the age of under 15, which in my opinion is the limit where the tactical approach should be on a higher level. So I put the limitation for, it's like 15 crossed, where you can find pick and roll drills, some tactics, something connected with zone defense, with zone press defense, because I know that there are coaches with less experience that can take the book and find something that they like and go to a practice with 12 years old guys and play pick and roll or zone defense, which is bad. So I wanted to put this limitation for 15, before and after 15 years old. Yeah. Thank you. Waiting for 15 seconds, and if there is no other questions. Thank you. Annyit szeretnék akkor elmondani, hogy még egyszer fel lesznek téve akárkinek, akármilyen kérdése van, megvan a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központnak a weboldala, honlapja, tudtok kontaktálni bennünket, nyilván ebből a könyvből eljutottak, hogyha lesz nagy érdeklődés, nyilván lesz utánanyomás, meg tudjuk csinálni, de mondom, a jövő héttől a tudástárba tessék regisztrálni, és onnan PDF formátumba meg lesz csinálva. A második, ami Cikic úr szerint jobb, mint az első, az 501-től az 1000-ig szintén lektorálása alatt van, az is szerintem 1-2 hónapon belül ki lesz adva, ugyanezzel a taktikával. És még egyszer azért elmondom, hogy a második konferencia Pécsett július 23-24, Nick Nurse, Bob McKillop, valószínűleg Hanga Ádám is itt lesz,
Davorinnak is, nagy emberek, és még egyszer mindenkinek köszönöm a türelmet, figyelmet. Mr. Cikic, Professor Trunic, thank you for coming here. All you need is love. Köszönjük szépen, vége.